ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం డెలిషియస్ మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో మ్యాంగో పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని మ్యాంగో ప్యూరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మరో మిక్సీ జార్ తీసుకొని అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ 250 ml యాడ్ చేద్దాం. ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసి ముందు కాసేపు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మ్యాంగో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ వీడియో క్లిప్ మిస్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఇది మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో 6 అవర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ 6 అవర్స్ నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వావ్, ఎంత బాగుంది! ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్కి తీసుకుందాం. Add some dry fruits on top. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ రెసిపీస్.